blocks with street sweepers. Bless myself with no one rules to these streets. Something I learned in school. On some million man march shit for the peace. True that. Only one life to lead. A fast life of greed. Criminally addicted, infested since the sea. We all die, breathe, bleed like humans. Towns run by young guns, outlaws and truants. Shit's deep. Turn 18, roll my will when I go. Burn my body with my shotty, all choosing my dough. So while you reminiscing all nights out with the crew, smoke a blunt for me too while staring through your rear view. You ain't knowing what we mean by staring through the rear view. So since you ain't knowing what we mean, let me bring a better understanding. The world's behind us. Once a motherfucker get an understanding on the game and what the levels and the rules of the game is, then the world ain't no trick no more. The world is a game to be played. So now we looking at world from like behind us. Niggas know what we gotta do. We just gotta put our mind to it and do it. It's all about the papers. Money rule the world. Bitches make the world go round. Real niggas do what they wanna do. Bitch niggas do what they can. We'll be staring at the world through my rear view. Go and baby scream to God. He can't hear you. I can feel your heart beating fast. Guess it's time to die. Getting high, watching time fly. You know, staring at the world through my rear view. Go and baby scream to God. He can't hear you. I can feel your heart beating fast. Guess it's time to die. Getting high, watching time fly. And we'll be staring at the world through my rear view. Scream to God. He can't hear you. Heart beating fast. Time to die. Watching time fly. Staring at the world through my rear view. Scream to God, he can't hear you. Heart beating fast. Time to die. Now, time fly. They'll never take me alive. I'm getting high with my 4-5. Cocked on these suckers, time to die. Even as a youngster, causing ruckus on the back of the bus. I was a fool all through high school, kicking up dust. But now I'm labeled as a troublemaker. Who can you blame? Smoking weed helped me take away the pain. So I'm hopeless, rolling down the freeway, swerving. Don't worry, I'm about to crash upon the curb. Cause my bitch is blurry. Baby, if they tried to understand me, what should I do? I had to feed my fucking family. What else could I do? Or be a thug? I'm slanging with the homies, fuck hanging with them phonies in the club. Got my mind on danger. Never been a stranger to homicide. My city's full of gangbangers and drive-bys. Why do we die at an early age? He was so young, but still a victim of the 12 gauge. My memories of a corpse, mind full of sick thoughts. And I ain't going back to court, so fuck what you thought. I'm drinking Hennessy, running from my enemies. Will I let it be 23? There's so much pain. Oh, you got shot once because they found the bullet. The police found it, but now they the cops. Now they doing detective work. They found the bullet. Oh, you found the bullet, huh? They got me mobbing like I'm loped and ready to get my slug on. I load my clip and slip my motherfucking gloves on. I ain't scared to blast on these suckers if they test me. Trust, I got my Glock cop player if they press me. Bust some motherfuckers with a passion, better duckers. I ain't looking with them. Blasting on my nut and drinking Hennessy and getting high on the lookout for my enemies. Don't wanna die, tell me why, cause the stress is getting major. $1.50 across the face with my razor. What can I do but be a thug until I'm dead and gone? I keep my brain on the game and stay headstrong. These sorry bastards wanna kill me in my sleep. I'm real, they cannot see, and every day is just a struggle. Steady thugging on the streets and I been ballin' low. Don't let them make you worry, keep swinging at these suckers till you buried. I was born and raised hell, a nigga from the gutter, word to mother, I'm touched. I'm kicking dust up, ready to bust. I'm on the scene, steady mugging me. Until they kill me, I'll be living this life. I know you feel me, there's so much pain. We are the black community, you know, we are a part of the black community. But as far as the lyrics, you can look at lyrics in my album, any album, and I'll pick out lyrics and I'll shut them up on all their points. You can look at my recent album, Me Against the World, the title song, Me Against the World, where it has lines that says like, can you picture my prophecy? Stress in the city, the cops on top of me. The projects is full of bullets, though bodies is dropping. They ain't no stopping me. Constantly moving while making millions. Witnessing killings, leaving dead bodies in abandoned buildings. Can't reach the children cause they illin'. Addicted to killing and the appeal of the cat pilling. Without feeling, but when they last, he'll be blasted. Hard-headed bastard. Maybe he'll listen in this casket. Now how does that glorify
thug life or gangsterism. Can't break me, never make me bust a softer beats. This outlaw style got a brother off the streets. Mr. Laura Tucker, sue me, I won't stop till we get justice for these crooked cops on my block. Time Warner full of sissies, tell them all to miss me. A bunch of hypocrites, whistling Dixie. Good riddance, cause you never should've touched me. You cowards knew you couldn't take the pressure, I'ma make you sorry. Trust me, and cry when they drop me. Can they stop me? Trying to suffer me, you copies. Fala rapaziada, suavão, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo na paz? E aí? Tranquilidade, velho? Na paz? Fala, TVM, suavão, mano? Boa noite, meu irmão, como é que tá? Fala aí, Kirito. Fala, Fernóia, suave, mano? Como é que tá aí, velho? Suavão? Fala aí, Jim, como é que vamos, meu querido? Suavão, mano? Fala, Point. Ô, meu bom, como é que vai, mano? Suave? Fala aí, Thiagão. Suavão aí, velho, como é que tu tá aí, irmão? Fala aí, Narim, beleza? Fala, Vini. Fala aí, Conta Gota, suave. Fala, Bruno, beleza, mano? Fala, Cupcake, fala aí, Amoto. Ô, Henrique Barbosa, melhor agora. Que é isso, meu querido? Valeu, meu bom. Fala, Mateusão, como é que vai, meu querido? Como é que vai, suavão? Fala aí, Máximo. Como é que tá, mano? Suave? Boa. Fala aí, Gruzen. Suave, mano? Fala aí, Quiritos. Suavão? Como é que tá aí, velho? Ô, mano, tá chorando muito, mas é de emoção ou é de tristeza? Tem que ser de felicidade, né, velho? Tem que ser de felicidade, né? Tem que ser de felicidade, né? Fala, Flavior. Beleza, mano? Como é que tá aí? Tranquilão? Na paz? Se estiver na paz, a gente tá na paz, meu bom. Suave? E boa, Bugo. Boa, Mateusão. Boa, mano. Boa. Ô, obrigado. Fala, King. Suave, mano. Como é que tá? Ô, Vord, beleza? Fala aí, Leandro. Beleza, mano? Como é que é? Suavão, Leandrão? Tranquilão, mano? Fala, Cruzex. Ô, meu bom. Valeu, mano. Obrigado, velho. Valeu mesmo, mano. Obrigado. Ah, no mixão, né, velho? Ah, não, tá pampa. Suavão, mano, suavão. Cola junto aí que é nóis, mano. Bom, rapaziada, eu acho que já deu pra ver aí no título da live hoje, velho. Hoje a gente vai falar aí com a rapaziada insana, velho. Um cara insano aí. Dois amigos meus, na realidade. Agora viraram amigos, né, velho? Um já era meu amigo. E aí o outro mano aí eu conheci hoje, que é o Nenad. E o Antônio, né? Fala, Crow, beleza? O que vai acontecer hoje, rapaziada? Hoje a gente vai apresentar... Quiritos, a live fica gravada só pra inscrito, velho. Ela fica gravada pra inscrito. Quem é inscrito consegue visualizar, velho. O que vai acontecer hoje, rapaziada? Hoje a gente vai falar da ferramenta... de uma ferramenta aí... bem legal, tá? Bem legal, top... que é a TRICKEST. É uma ferramenta de recon, né? Então é uma ferramenta bem completa de reconhecimento. Lá o Nenad e o Antônio eles vão dar um overview, né? Sobre essa ferramenta aí que tá chegando, entendeu? E aí no final da live aí a gente vai fazer um giveaway, um sorteio aí pra rapaziada que estiver na live, né? Ela tá fechada ainda, o King. Ela não tá disponível, né? Ela é uma ferramenta... tá fechada.
Mas algumas pessoas têm, né, o invite para essa ferramenta. E fala ainda, Lix, suave, mano? Então, velho, a ferramenta, mano, é do caramba, mano. Vocês vão ver o que o bagulho faz, velho. Então, ela faz toda essa parte de recon, né? Então, vocês vão ver sobre essa parte de enumeração, essa parte de todo de processo, né? Ela tem vários workflows ali, né? Então vocês vão conseguir montar o workflow de vocês, né? Do modo assim, cara, eu quero esse subdomínio aqui ele conecta com isso aqui vai fazer isso aqui, né? Então ela tem vai ter um sim, o PointSec. No final da live ele liberou, né, um acesso aí, ele vai nos presentear aí com um acesso, né? Então é uma ferramenta muito top, né? Então eu tô comentando aqui para vocês que eles estão se organizando ali no Zoom, né? Então ele vai fazer ele vai mostrar, né, toda a parte do básico, né, de como vai montar o workflow, como vocês vão gerar todo o workflow ali, toda a base de vocês, né, de recon, né? Então vai ser um negócio assim, rapaziada. Pá, velho, insanaço, mano, insanaço. Deixa eu só arrumar aqui meu olho eletrônico, né? Deixa eu arrumar aqui, pum, pum, aí, pum. Os caras estão ali, né? Deixa eu perguntar pros caras aqui se tá tudo pronto. Pera aí, rapaziada. E aí, rapaziada, suavão aí? Me escutando? Yeah, I hear you. What's up, man? E aí, Antônio? Yeah. Suavão? Me escutando também? Vamos ver. Não tô te escutando, meu querido. Bem. Não tô te escutando. Também não. Can you hear me? Ainda não. Que louco, mano. Deixa eu ver aqui. Ó. Bom, eles estão ali configurando, né, o Zoom. Então, tô aguardando o Antônio entrar ali. Mas a live, né, ela vai ficar gravada aí pra rapaziada aí que segue, né? Então... Ô, Cezinho, seja bem-vindo, mano. Obrigado, velho. Valeu mesmo, aí, irmão. Obrigado. Deixa eu só... Como é que eu saio desse bagulho aqui? Aqui. Aí, beleza. Tá saindo na live? Não, é que eu tinha aberto antes o Gustavo. Tinha deixado aberto. Deixa eu só fazer aqui um negocinho aqui, velho. Aqui, beleza. Vamos esperar só tô esperando o Antônio ali conectar. Então a ferramenta, rapaziada, ela vai ter todo ela tem, né, todos esses workflows, né? Ela consegue, vocês vão conseguir montar toda utilizar, vamos dizer assim, metodologias de recon, né, que a gente tem hoje, e espelhar dentro de uma ferramenta gráfica, onde ela tem bastante informação ali. Então, uma ferramenta bem completa. Então, deixa eu ver aqui se o mano tá me escutando agora. Pera aí. Vamos ver. Alô? Alô? Tá rolando aí? Agora sim. Beleza? Tá me escutando aí, Antônio? Hello. Hello? Uhum. Bom, beleza.
Então, eu vou trazer eles aqui agora, rapaziada. Vou trazer aí a rapaziada muito frenética. Fiquem aí com o nosso Antônio, né? E o nosso amigo Nenad. Beleza? Puxar eles aqui. Aê. Hi. Hi. What's up, man? Yeah, I want to present to the community our platform. I could start with like an introduction of what we how we build this and what is about the early access. So I was a security engineer for like 10 years now, and I worked in various pen test companies. And after that, I worked in a company which created platform where you could build the workflows to analyze biomedical data. So I did also bug bounties as a part-time job, and I realized there is a connection between the workflows that you could build and also the pen testing flow. So we started developing it, and now we are in a early access phase. So we are preparing for like broader invitations, and we want to invite people to try it out and also to show to the people the platform and what can be built with it. And we're really privileged to be on this stream. Tonight at my place is 2 a.m. in the morning, so I guess that this will be valuable and insightful, and I think the community will like the platform. Cool. Antônio, o nosso colega aí, ele se apresentou, mas vou deixar pro Antônio aí. O cara, ele vai desenrolar para vocês toda... O Antônio, para quem não conhece o Antônio também, ele é um dos braços direitos aí do TRICKEST, do Nenad, né? Ele tá junto nesse projeto. E então, vou deixar esse monstro aí se apresentar aí também, que... Forte abraço, mano. Vai, a casa é tua. Maravilha. Valeu. Bom, então, tipo, meu nome é Antônio Mello, na World Wide Web conhecido como Rei dos Computers, e tenho ajudado o Nenad aí a trabalhar, a divulgar a ferramenta. O meu background é de desenvolvimento, trabalhei como full stack developer por bastante tempo, e recentemente eu fiz a transition para trabalhar com segurança. Então, hoje a ideia é a gente poder trazer um pouco dessa ferramenta aí para o pessoal, mostrar um pouquinho dessa, uma abordagem um pouco diferente em relação a recon, para todas as coisas que o FJ tem mostrado aí. Acho que a gente acaba conseguindo trazer bastante coisa nova. Perfeito. Então, pode ficar à vontade aí, Antônio e Nenad. Pode fazer o compartilhar a tela de vocês. Eu acho que já está liberado. Maravilha. Acho que só para de repente explicar a dinâmica para o pessoal hoje, que vai ser um pouquinho diferente. Como o Nenad não fala português, né, pessoal? Então, acho que, tipo, se vocês tiverem perguntas e quiserem largar no chat, a gente vai traduzindo aqui. Eu vou ficar de proxy hoje, tentando explicar mais ou menos, ficando no meio do caminho. Quando o FJ tiver coisas a acrescentar também, eu também vou tentar mostrar. E aí, enfim, a gente vai tentando essa dinâmica. Vai ser um pouquinho diferente hoje, mas acho que vai funcionar. Perfeito, vai sim. Maravilha. So, Nenad, if you want to share your screen, I think it would be easier for everyone to see. Yeah. So I can go to the platform. So here is the login. It's like usual stuff right now. So I think like one thing that would be cool is just sort of like explain what was the motivation behind it? Like, why did you guys came up with that? I think like it would be cool to explain for everyone. Yeah. So basically, this kind of like pen testing flow, as you probably know, is about like 20 years old, and everything is in terminal like this. It is being executed like, as you probably know, like tools, flags, outputs, and so forth. So we thought about like evolutionizing it and making it better for everyone. And also it is a tricky thing to go to search all the tools, then do the like git clone and install and everything. And also you must have like external infrastructure for doing all of those stuff. So it's kind of, you must connect to external server, and also you pay for external infrastructure the whole time. You don't like want to turn it off or to like again install all the tools, backup all the data, everything is up always. So when you're sleeping or when you're on vacation or not working at the moment, you're paying for that infrastructure. So we realized
those problems that are present currently in the community and in the pen testing and red teaming world. And we wanted to make it better, to make it productive, and also for the guys that are just starting to learn bug bounties and penetration testing, for them to be easier to use and to create that workflows. And at the end, that only creativity is what matters to like finding and bypassing all the vulnerabilities on like bug bounty programs. That's basically in short. Oh, one thing that I forgot to ask you is just how long you guys been working on this platform again? Mm-hmm. So about like 3.5 years ago, we started like thinking about it, like that could be possible. And during that time, for around 2 years, we were just researching the stuff, like how we could like wrap those tools, how they could be executed in a workflow, tried a bunch of different like platforms, things, libraries, and so forth. And last year, we established the company officially, gathered the team, gathered also the some amount of money needed to like build the actual product, to design it, to create the backend and everything like that is needed. And after that, we got like one seed investment, which is helping us with this early access, and also with like new hires that we wanna expand in terms of like feedbacks that we got from community, the features they want to be implemented inside of the platform, that we could do that and make the world a safer place. Well, I'm just gonna explain that in Portuguese for a second, and then I will just go back to it. Então, pessoal, basicamente o que ele disse foi que eles começaram a pesquisar essa ideia mais ou menos uns 3 anos atrás. Na época era só tipo mais ou menos pesquisa mesmo, tipo a ideia foi transformar o que todo mundo tem, né, tipo os bash scripts da vida, tipo que todo mundo usa para recon, transformar isso numa plataforma. Na época era mais uma ideia, eles sabiam que o projeto ia ser grande, então eles começaram a pesquisar e finalmente, recentemente, eles conseguiram um investimento para conseguir tocar isso para frente. Então tiveram reuniões com VCs e tudo mais. E aí daí para frente eles conseguiram tipo dar continuidade na plataforma e investir tempo nisso. Agora tipo a TRICKEST começou com uma ideia basicamente de algumas pessoas e agora é efetivamente uma empresa. I think you can just go back to it if you want. To continue, yes. Yeah, sure. Yeah, so for the early access, you could submit the form here on our website. Submit the email, are you individual, and also like your LinkedIn bug bounty profile or whatever you're using to help us get to know you, and also to know more about more information about the users, and also to like send you those invites that you could test. Currently, we are kind of overcrowded with the submissions, so we will not immediately let everyone in, but we're hoping we will catch up soon, and there will be no much time to pass until we like send those invites, so don't worry about that. And oh, I accidentally stopped sharing, so just a second. This is kind of on my upper panel, so it's forcing me to, yeah, so back to the platform. Let me just see how I could like just, yeah. So, okay, back to the platform. Here is the login, like the regular stuff that you know about. So in the beginning of the platform, I mean on the dashboard of the platform, there are spaces which are used for management purposes. So you could create like spaces for like different bug bounty programs, different projects, or whatever you want. And also inside of those spaces are projects. So I will create one that we want to target. So I created like, I want to create an example of like this is a vulnerable application. So it is also useful for like testing purposes, finding out new vulnerabilities, learning stuff. And also let's assume it has like some main domain that we want to target and find out those vulnerabilities, do recon, subdomain discovery, and so forth. So I will create a space. Antonio, also, if you wanna, you could interrupt me anytime. So
For sure. I know that, yeah. Yeah, just, Rafael, só para a gente confirmar aqui, se tiver alguma pergunta no meio do caminho também, ou se tu quiser fazer alguma pergunta, pode avisar aí que daí a gente faz essa. Perfeito. Eu tô só arrumando, cara, aqui a visão, porque senão posso tapar alguma coisa ali que ele queira mostrar, né? Tu acha melhor que eu deixe 1 em 1 ou eu deixo melhor 2 em 2? O que tu acha? Acho que 1 em 1, na real. É? Eu vou deixar aqui então, ó. Fica mais fácil. Então a gente desenrola. Caso o chat aí tenha alguma dúvida, rapaziada, por favor, manda aí que a gente manda pro Nid. Beleza? Firmeza. Pode dar o back. Yeah, you can just go on. Okay, so you could create a space, and inside of that space you could create a recon. So if I want to target like main domain, which is vulnweb.com, I could create a project and say vulnweb.com, for example, recon, and describe like recon purposes or whatever. And inside of that project, I could create a workflow. So I could say, for example, vulnweb subdomain discovery. And before I enter the editor and all the fun stuff, I must show you the store, which is integration of now around like 129 tools that are already used by the community. So I guess you probably know about AMAS. And also there is a short description about what this tool is doing, what it is category, and also what are the parameters that you could add to the command line or to the editor. And also you could check out like its GitHub repo and what it is about and how it is installed. But each of these tools is already installed on the platform, so you don't need to worry about like installing stuff. Is it going to work, and do you have all the parameters needed? Also, parameters have their own type, so you know immediately what they are doing. And what is like also important, because as you know, a lot of tools have their own different commands, like -d, -rf, or whatever. You have like human readable format here, so you don't need to worry about also what are the commands of each of the tools. So I could go just to recon and see what are the tools that could help me find, for example, this subdomain or any other subdomain, and also what are the tools to find, for example, index.php or whatever. So those are this is for the tools. And also you have workflows, and the workflows are basically interconnected tools which are used for like different purposes. So you have like a recon workflow, which is getting all public URLs from Wayback Machine, reconning with like permutation, also like one simple that you just need to like initially gather all the subdomains. We could use it later. Also, you have like categories for fuzzing, so you could brute force files, you could spider all the subdomains, you could find backup files and so forth. Also, if you're more into the like cloud storage, there is a workflow for like finding all S3 buckets through permutations and so forth. We will test some of them during this stream. And also in the settings page, we have fleet, which is basically machines that are used for executing those workflows. So you will have three in the beginning, like of your like creation of your account. You'll have three types. They're different by computation power. So for example, if you want to do some simple bear script or something that is like not resourceful, you could use small ones. But if you want to do like screenshotting, brute forcing, or that kind of stuff, you could choose large one. And also like you will have the states of those machines, so you'll know if they're up or they're down, they're running, and that kind of stuff. And basically in the beginning, as we are testing this, we'll give our users free credits to try it out, because like we are only in the testing phase. We have some like bugs, improvements, and features that we work on. So in the beginning, we will give our users the free credits to test out the platform. So back to the spaces and project and recon workflow, subdomain discovery workflow. You could open it, and this is like the fun stuff here. So you have like a
on the left side you have tools, which are, let me just, on the left side you have... 1 minute, mano. 1 minute. Mhm. Deixa eu ver aqui. O Mac é dele, Kritos. O Antônio, tu pode perguntar pra ele, faz favor, que dia que ele vai fazer a previsão de lançamento da plataforma? Beleza. So Nenad, one of the questions that people are just asking is there any possible like release date that you guys know already, or this is something that you're discussing? Yeah, we were discussing that it will be around, like, we guess, like around between like 4 to 6 months until like we could let everyone sign up and try it out, basically. But we are kind of looking through like all the features, and this means as long like we get the feedback and improvement and we are ready for the release, it will happen earlier. So if you we would love that we get like the comments and the feedbacks on this chat on Twitch as they are watching how we are using it, so we also know like what's the feedback, and that will mean also that we'll probably release it sooner to the public. Cool. Yeah. Acho que é preciso que eu traduza ou talvez... Pode dar. Ah, beleza. Acho que só uma coisa que também ele falou ali, então, de 4 a 6 meses, essa seria a ideia. Enfim, tem features que precisam ser desenvolvidas, eles têm bastante coisa de backlog ainda. Eu tenho acompanhado o projeto de perto porque eu colaboro com o Nenad, então uma das coisas que a gente está vendo, tipo, é questão de workflow mesmo, de tipo usabilidade da parada e como é que a gente pode melhorar esse processo. Então, acho que, tipo, como ele sugeriu ali, ele pediu também se tiver feedback durante, tipo, enquanto ele está executando aqui as ações e tudo mais, criando os workflows, se o pessoal achar que tiver que alguma coisa possa ser mudada ou alguma coisa que não ficou tão claro, pode largar, tipo, nos comentários aí, que daí a gente repassa depois. Ou, enfim, ele vai conseguir pegar ali. O Will ali, ele perguntou se vai ter alguma versão trial, e o Gera Black, ele perguntou se será open source. So 2 questions, Nenad. One is there a possibility of like having a trial version? And the second one is just, I think like we spoke about that before, but this would be like open source. I'm not sure if you just respond this in the end of because I think like this is what we would talk about that anyways, but. Yeah. I guess like could you just like save those questions so I could answer it later after? Yeah. Cool. That's all good. Já, então, ali, se tipo, puder salvar essas perguntas para o final, porque daí possivelmente a gente vai conversar sobre isso. Beleza, pode tocar a ficha. Cool. I can just go on. Yeah. So here is the like on the middle there is canvas where you build the drag and drop those nodes and build a workflow. In the middle, on the right side, there is a versions, which means you could incrementally create workflows as you execute them and go after something that you want to search for. And also there are runs which are connected to the versions, and this means that they are basically executions of the version of the workflow, and you have there all the outputs of the tools that you need. So I could start, and I forgot, on the left side there is store, which I showed you previously, like with all the tools. Also, what is a good thing and also what's really valuable is that you have like a bash script, so you could drag and drop them and create like change how they work and alter that data as you go through the workflow. So you could just do whatever you want, because like you have bash. For now, if there is a question, will we support other languages? We will soon support them. I talked with you, Antonio, about that. So basically, if you are like familiar more into Python or Go, Node or something like that, we will soon implement also those kind of features that you could like do stuff in your programming language that you know. And also, let me just elaborate that. Switching to Portuguese. A ideia nessa situação aqui, vocês logo vão ver que, enfim, as ferramentas que eles têm ali são ferramentas conhecidas, possivelmente coisas que o FJ já mostrou aqui, mas uma das coisas que era uma limitação da plataforma até então era
a não possibilidade de poder usar scripts customizados, né? Então, por exemplo, se tu precisava fazer alguma coisa com, sei lá, shards, alguma coisa assim, não era possível porque tu não conseguia introduzir nada que não existisse na plataforma pré-mapeado. Então, essa feature foi adicionada recentemente e a ideia é que tu consiga fazer os teus próprios scripts para fazer alguma coisa. Se precisar fazer alguma coisa com, digamos que tu esteja usando o anil, alguma coisa assim, tu poderia usar, enfim, o anil pipeado para alguma coisa e tal, desde que esteja no contexto de Bash ou Python. O que ele falou ali no final agora é que Go e outras linguagens, por exemplo, Node, tu não conseguiria usar porque isso não é suportado pela plataforma ainda, mas eventualmente vai ser. Perfeito. Cool. Yeah, so on the left side is the store on the left tab, and on the right tab are the inputs which you use to build workflows, as you did like in like command line. You enter like flag -d uber.com, so that means it's a string. So we'll start with a string and say like as we are searching like vulnweb.com, right? So I could just go back and copy it from here. And this is the string input, and then you go back to the left tab and see what are the tools that are searching for the subdomains. So as we know, AMAS. And when you drag and drop the tool, you will have like when you open it, double click it, you will have like disconnected parameters with their flags and with their types. So in this case, we want to enter the domain, which is -d, as you're probably familiar with, and we could just connected to the domain. And what happens is that command get automatically executed, so you don't need to worry about like stuff that something is missing, because everything what is connected will be shown in the command line, and also you could copy it and then just execute it in the terminal as you did previously if you want. Also, because like we want to save some time, we could use a passive mode of execution of AMAS, so it could be a bit quicker. We could see it's a boolean here, so we'll add boolean, and also those inputs could be reused. So I could connect this one and also some other one that I wanna alter. So now we have like updated passive mode with a boolean and also with a string of what domain we are searching for. So let's say this is our first version and we want to execute it. We'll click save and say AMAS added or whatever you want as a description. And this will create our first version of the workflow. Also, I forgot to mention on each of the node on the settings page, you will have like machine type, which I showed you earlier in here. So you could choose like between small, medium, or large, and I'll choose large, for example, that it could be quicker. So I could save it again and save large changed, for example, and I could click execute. So now I could choose which machines I'm working on. I'm executing this workflow. So in this case, there is one node, and we have like maximum is one large machine. So we can click on execute. And now we have like a run, which means we started execution of this workflow. It takes around 10 to 15 seconds to run, to initially run if you have those nodes up and running. If you're not, then we will bring up the whole infrastructure for that workflow. It will take around 5 minutes. And then it will get executed immediately after you, as long as you are using the platform. So I guess, like Antonio, you could also like translate this because it's a bit tricky to explain. Então, basicamente, o que ele está mostrando aqui é que esse seria o processo mais ou menos de iniciar um recon, por exemplo, usando o AMAS e buscando por subdomínios, né? Então, o que ele fez, basicamente, foi ele compôs o comando do AMAS, que seria o AMAS-D, apontando para o domínio, e especificar, tipo, algumas flags ali, por exemplo, passive mode, e, tipo, aonde tu quer fazer o output do arquivo. Na verdade, ele não especificou o output ali, mas existe isso default na plataforma. Se tu não especificar aonde tu quer, ele cria um folder ali out e te diz onde é que está
amass 0, isso aqui seria, onde está mostrando o 0 ali embaixo, seria a versão da execução, e aí o último arquivo é a própria saída do arquivo ali. Então, o que ele fez basicamente foi criar um workflow super simples para rodar o amass, só que ao invés de, tipo, basicamente digitar tudo no terminal, ele fez usando essa ferramenta gráfica. Yeah, I guess. Okay. So you have like a seated out, which means like you have like live logs and the logs that we saved after the execution, and you have all the outputs of the tool. So for example, if you have a tool that outputs a folder, all files will be in here. So let's say this is our first version and we want to do something else, find more subdomains. So for example, I could find like Subfinder, which is a great tool for searching for subdomains. And then I don't need to add again some inputs to use, like we could reuse those inputs for each of the tools. So I could connect it to the domain again, and then again the command is generated, and I could just again click save and say Subfinder edit. So I could now execute it on one small, one large, or I could again go and select again one large, say large changed for Subfinder. And then I could now immediately execute it in parallel. So I could execute two tools two tools, and then just it will be executed in parallel. So we will just wait for another execution, and during this time that you are waiting for it to be executed, I guess Antonio, you could jump in and just explain, because like we are waiting for the executions. Então, basicamente, o que ele fez nessa segunda execução, eu não sei se vocês perceberam, mas o processo, ele se parece muito, para quem está acostumado a usar o Git, por exemplo, ele é um processo quase de versionamento. Então, a cada workflow que tu edita, ele cria uma nova versão. E aí, ele sempre te pede para salvar ali, porque isso faz parte, né? Tipo, ele mantém o workflow atualizado. Então, tu conseguiria, teoricamente, dar rollback numa versão anterior, caso a versão nova que tu criou não esteja funcionando. E aí o que ele mostrou basicamente ali é que ele especificou uma outra máquina para rodar em paralelo, e aí então ele apontou o mesmo subdomain, o mesmo domain no caso ali, que é o vulnerweb.com, tanto para o amass quanto redirecionou para o Subfinder. E aí essas duas ferramentas elas estão rodando em paralelo, e os resultados delas vão sair em, obviamente, tipo, em arquivos diferentes. Acho que uma coisa que ele vai explicar logo na sequência também é que, tipo, uma das coisas que o Off já faz com bastante frequência, se vocês estão acostumados com a live dele aí, é que ele faz o merge dos resultados, né? Então, a gente não fez isso nessa situação. O que ele fez, basicamente, foi rodar as duas ferramentas em paralelo e as duas tiveram resultados diferentes, obviamente. Mas isso é possível fazer através do TRICKEST também. Yeah, so those tools executed, and now we want to merge all of the files, because as you could see, there are different results. So I could see like, for example, let's do it right now. So for example, diff checker, and I enter this one, sorry. And I then enter these ones. So there is a difference, like here we don't have these ones and so forth. So we want to merge them all together and then create like a list that is duplicated, that works like that cuts all the files basically. So we could go to the bear script. So you have like a cut all in which cut all files in directory. So I could drag and drop it and just connect those outputs of the files here and here. And if I open it, I could see that it is in folder, which here is the node ID for each of the nodes, and also there is like two folders with two output files. So this script is doing cutting of all of those files and getting it into the output. And T is the command where you could see the std out and also get the output in a file. So we use T that we know everything is fine with the tool. We are just waiting for all the lines to be merged together. And also, as we said, we want to sort them, so we could add like pipe
and then sort them and make them unique. So we don't need to worry about the duplicates. And again, we could choose the large machine for it because like we are already doing it with 2 of them. So one, when those are finished, next one will just pick up this job and execute. So I could save it again and say merge and the duplicate results. And again, I click execute. I will again choose 2, so it will be faster. And what this means is with the bash scripts is that you could do anything you want. So here I have like a script that is taking only third column, cutting all files, counting all the lines. So for example, if you have like a huge chunk of the subdomains or whatever, you could use this one. This is deleting dot when it's first character, so you know that you have all the valid subdomains. Also as the end character, this is echoing just some string that you wanna brute force, for example, use for a word list of something like that. If you wanna brute force passwords, the admin logins and that kind of stuff, you could generate random passwords. Also getting JavaScript and so forth. So hopefully when you enter the store, you will like get through all of them. So we are now waiting again for the execution of all of these tools. And also what is kind of important here to mention is that we don't need to make a workflow to be executed over and over again, because like we could use output ID, which we could add to the next version, and then we will just continue to build on the outputs we have. So we don't need to wait for it to be finished. So this one is finished, and we're just waiting for the results. And here is the like deduplicated unique list of both of those tools that are being executed. So right now we have all of our subdomains, let's say. So we'll just copy the output ID and get to some other stuff. So I could say, create a workflow for resolving all the subdomains that we created. So here you could just input the URL parameter and then copy the file ID. So these are all the URLs that are from the previous workflow. And you could like continue to search for, like, for example, a live web application. So the tool that is used, and I guess it's the best for this kind of fast purposes, is htprobe. I could connect to it. And also, as we know, on the right side there are parameters. So I guess we wanna add some threads to it. So I could add a string node and then just add, for example, 500 threads, because those machines are pretty large and pretty have large computation power and memory. So we could just hit it on like 500 threads, and let's say save it, say resolve, and then again execute it. And also, as you probably guessed, you could do that also in the first one. I could also add it here. And in this way, you could create a better workflow, for all kind of different purposes. But if you don't know like what's the outputs and what is happening, you could like just copy the ID and create another workflow. So let's say I'm resolving all the stuff and I want to screenshot it. So I could use Go Witness, which is a tool for screenshotting the alive subdomains. And also I could add the same amount of threads basically as I did in the previous one. So there is like a command generated, and also this one has an output. So I know right now that this output is with all the screenshots. So I want to download it to see what is happening. So I could add a bash node and then connect to the folder. So this workflow
as you saw, it takes around like, I guess, like 30 seconds to build this, maybe more. So it's finding subdomains, merging them together, resolving all the web applications like HTTP something for a subdomain, then screenshotting all of them, and then zipping them out for them to be downloaded from like from the platform. So let me just check if each one is on large. No. So again, I could just click execute, save, let's say screenshotting and zipping. And I could again execute it on 2, and we'll just wait for it to be finished. So back to the this one. It's completed, and now we have what we wanted basically. So we have like test.php vulnweb.com, which happened to be alive, that we found that subdomain by brute forcing, and now we have it ready for something else. So for example, I will just take this one and see what are the workflows that we could use for like fuzzing or something like that. So Antonio, if there is someone like asking, or like, feel free to interrupt me anytime. Right. Alguém tem alguma pergunta? Quiser perguntar alguma coisa sobre o processo de workflow? Acho que tipo as perguntas que são mais pertinentes agora seriam mais sobre tipo como ele está montando o workflow ali. Se alguém tiver alguma dúvida, acho que uma coisa que eu posso adicionar também é que acho que fica fácil de entender que é bem fácil, por exemplo, tirar todo o conhecimento que tu teve do curso do FGA agora e aplicar mais ou menos a mesma mentalidade usando a ferramenta do TRICKEST. A diferença é que ao invés de tu fazer as one-liners, vai estar fazendo esse workflow mesmo. E uma coisa que é legal é que todas as ferramentas elas estão lá, né? Então tu não precisa instalar nada. E basicamente esses workflows eles ficam salvos, então tu consegue reusar ele para diferentes coisas também. Eu não sei se tu quer adicionar alguma coisa, Thiago. Gostei muito também dessa visão, cara, que a gente passa na oneliner. Primeira coisa, segunda coisa, terceira coisa, quarta coisa. Aqui a gente consegue ver graficamente o que a gente está fazendo. Então ele largou o domínio, do domínio ele parseou para dentro do AMAS e do Subfinder. Depois do Subfinder e do AMAS ele limpou, né, os duplicados e o legal é que ele ali entrou no... Ele fez um diff ali, né, com um site, e ele conseguiu mostrar que em uma ferramenta trouxe algumas coisas, na outra não trouxe. Depois ele resolveu, que nem a gente faz, utilizando ali o HTTP Probe. Depois ele canalizou para o GoWitness. Agora ele vai salvar todos os resultados do GoWitness, né? Para quem não sabe, o GoWitness ele é uma ferramenta que tu consegue buscar desde portas abertas, ele consegue tirar screenshots, né, do site, né? Então, para a gente não ficar olhando linha a linha, link a link, né? Ele entra no site, ele tira um screenshot. Ele entra no site, tira um screenshot. Isso aí é muito bom. Se pensar em departamento de defesa, vamos dizer, que como eles aceitam, né, reports de versões, né, então em vez de a gente ficar rolando, entrando em URL, ele vai tirar vários prints das telas e ele vai largar dentro daquele zip out ali, que ele vai conseguir fazer o download daquele zip, né, onde vai ter todos os links e os prints, né, então a gente fica um negócio muito mais fácil, muito mais rápido de a gente ter essa noção de recon já canalizando para todo esse recon que a gente fez, já fazendo para uma versão mais visual, né? Que nem ele está mostrando agora, ó, os prints que ele tirou dos links que estão ativos, né? Então isso aí para a gente é muito bom para a gente, muito é de um ganho muito rápido pra gente que tá fazendo um recon, né? Então, quando a gente tem todo um fluxo montado, né? Então, enumeração, limpa os duplicados, resolve os duplicados e screenshot em tudo. O que ele fez ali? Ele conseguiu mostrar que todos os links ativos, obviamente a gente está fazendo no ambiente controlado, né? Então, o teste PHP ele é um site já próprio para a gente fazer esses testes, mas a gente poderia utilizar em qualquer URL, qualquer domínio, né, que ele iria buscar os subdomínios ali utilizando o AMAS, Subfinder, e ele conseguiria canalizar tudo isso aí. Agora pensa num negócio mais massivo. Imagina a gente pegar num domínio que tem 10,
15 milhões de subdomínios, ele consegue canalizar tudo isso aí, e tu consegue visualizar aquilo ali no final, e depois, velho, é muito bom a gente ver graficamente para as pessoas que estão começando, né? E para nós mesmo que estamos diariamente nisso aí, né? A gente criar o nosso workflow e, velho, dar um start, a gente vai trabalhar e voltar, tá pronto aquilo ali, para nós é muito gratificante, né? Então, passo a bola aí pro Antônio aí, pro Nid aí. Acho que mais uma coisa que é válido acrescentar ali também é que, óbvio, eu acho que fica muito mais fácil, inclusive para quem está mais acostumado a trabalhar com Bash, enfim. O aspecto visual, ele torna tudo mais fácil. A questão de não precisar também ter que lidar com o setup de ferramentas é algo muito fácil, torna o processo muito fácil. Mas eu acho que uma coisa que adiciona bastante valor também, eu acho que o Avjot tem falado bastante nas lives, é que a plataforma ela te permite organizar esses dados de uma maneira melhor, né? Acho que, tipo, todo mundo que tem seus, sei lá, seus bash scripts para fazer enumeração e tudo mais, acaba criando uma maneira diferente de conseguir padronizar esse recon. Então, tipo, tu salva o teu ponto .txt, que é o alive lá dos teus arquivos que foram resolvidos, os teus hosts que existem na plataforma, portas que tu, tipo, sei lá, parâmetros que tu achou. Então, o TRICKEST, na real, o que ele está tentando fazer é normalizar essas coisas e possivelmente, talvez no futuro, fazer integração com algumas outras ferramentas e tudo mais. E aí, como o formato disso vai ser um formato mais pré-estabelecido, não vai ser cada um fazendo do seu jeito, fica muito mais fácil também para integrar ferramentas tipo, que possam vir a existir com o TRICKEST, na real, porque enfim, porque justamente o que eles estão tentando fazer é normalizar esse processo todo, né? E já que todo mundo repete o processo de recon, cada um tem o seu jeito, por que não usar uma ferramenta que consiga facilitar esse processo para todo mundo? Perfeito, cara. E a gente tendo esse negócio do workflow, a gente conseguindo montar o workflow e depois a gente mesmo, cara, aqui tem o Amass, tem o Subfinder, poxa, podemos botar aqui um Asset Finder junto? Podemos botar um Asset Finder junto. Cara, eu tenho um bash aqui que ele rola um regex para dentro de certo.sh. A gente consegue fazer isso? A gente consegue fazer isso. Então, essa mão dupla aí, eu acho que é muito bom mesmo. Cara, não é porque a gente está em live, como eu comentei com o Antônio, é uma das ferramentas mais top que eu vi de recon hoje com certeza, a TRICKEST, né? No modo de visão, ferramenta, porque tu não precisa instalar nada, porque ela já te oferece isso aí. Então, é só tu entender o workflow que tu quer buscar e forte abraço e come go. Então, eu acho Acho que a última coisinha também para falar ali, ele mostrou várias vezes a questão das máquinas. Aquilo é basicamente como se estivesse trabalhando com Axiom, por exemplo, né? Tu especifica a quantidade de máquinas que tu quer, tipo, se tu está fazendo isso do teu computador, ele vai depender do teu hardware, né? Tipo, então, normalmente tu acaba terceirizando isso para uma DigitalOcean da vida, tu acaba usando, sei lá, AWS, e enfim, todo esse processo de, tipo, montar as máquinas lá, quanto tu vai utilizar de poder computacional, isso é feito através do teu próprio engajamento lá e como tu vai configurar essas coisas. A Trickest abstrai isso também, então, tipo, tu não precisa se preocupar com nada. Enfim, eles cuidam disso por trás dos panos ali. Perfeito. Seguimos. Yeah, you can go ahead. Yeah, so now we have like resolved subdomains. One of them is this one, as we search for it, but we don't know like what will have a vulnerability, or we want to research more, so we could copy the ID and get to the other workflow that we copied. So now I could just change the input. So here is the like list of subdomains. And now we have like a here list of the subdomains, so I could copy it just here and then just paste it here and create a new version. So now this one is cutting all the files, again sorting it, so we don't need to in each workflow sort or unique. It will do it for us. Also, if you don't know what is happening, you could just say sort unique everything, for example. And then this one is tricky. This is the splitter, which is the third type of the node, which splits lines in files. So on the left is orange, which means file, and on the right is purple, which means string. As you could see, here is the orange, and here is the string. So it means it is converting file
it is converting each line to the string. So it could be executed for each line. So for example, this one is saying this one is connected to the worker. It will execute for each line of the input parameter. So that means it will execute for this one, for this one, for this one, and for everyone that is in this list line by line. So I guess, Antonio, you could just explain that more, because I know it's a tricky thing to explain it even in English. Alright. Basicamente, então, esse file splitter que ele tem, ele basicamente ele pega coisas do tipo do teu tipo de um arquivo e ele larga no teu output default. Então, basicamente, se tu quiser fazer alguma coisa, tipo, sei lá, dar um catch numa coisa, o que normalmente a gente vê seria dando um catch em alguma coisa e pegando o output numa ferramenta, por exemplo, se tu está usando o GAL, por exemplo, eu sei que se tu dá um catch num domains e daí pipa ele para dentro do GAL, tu não precisaria especificar nada. O GAL automaticamente entende que tudo que está entrando por string está vindo através da ferramenta que tu pipeou antes. Então, o file splitter nesse caso seria para resolver esse problema. Essa foi a maneira que eles deram. Eu não sei se eu concordo muito com esse nome, talvez seja uma coisa que a gente possa conversar, mas acho que, enfim, é esse problema que eles resolvem usando essa ferramenta. Perfeito. Yeah, so we will wait for the execution. It is starting. So about the this one, the GAU, which is used for getting all the it fetches known URLs from Alien Vault, Wayback Machine, and Common Crawl for any given domain. So maybe we messed this up because we added like HTTP URLs with the protocol, but this one is probably not needing those. So we will check if this is working. So this is now executing for each one. So as we know here, we have like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 URLs, and this will execute 7 times. And when we clicked execute, we said that it will execute on 5 small machines. So they are being executed in parallel. And also we will see the outputs here. So this one is for rest.web.com, for example, and the other ones are running currently. Yeah, so we are waiting for those to be finished. So these are that we need for test.php.web.com, that we wanna find like SQL injections, cross-site scriptings, and that kind of stuff. Maybe some parameters, for example, like this one. So this is like tool executing in parallel, and we'll just wait this executing for each of the subdomains. And now we will just wait for it to be finished. But as long as it is running, we could go to the also workflows and see what else we could do with it. So for example, sorry? Do you mind if I explain that what the workflows is? Cool. Só para não confundir, pessoal, essa parte de workflows que se vocês forem no store ali, a partir de usando a ferramenta, existe a seção de workflows, onde tu cria efetivamente o teu próprio workflow, mas existe uma outra seção na parte de store que também se chama workflows. Acho que a gente já conversou, eu e o Nenad, sobre esse nome também, que talvez não seja tão intuitivo, mas basicamente o que ele são templates. Então, são vários templates que o time da TRICKEST mesmo criou para resolver problemas específicos. Então, sei lá, enumeração de ASN, talvez, que mais? Eu acho que tem ali, tipo, conseguir, tipo, validar se, tipo, todos as URLs que veio do GAL estão válidas, tipo, né? Responderam com status 200 e tal. Então, coisas nesse tipo. Enfim, então, basicamente, se tu não sabe como o workflow funciona e tu quer dar uma olhada primeiro, tipo, tentar entender mais ou menos baseado em outros workflows, tu pode, tipo, ir no store ali e usar esses templates que existem. Muito top essa ferramenta, cara. Cool. Yeah, so let's see. This is fuzzing single web application. So I could just also copy it to our project and space. And then just change the URL. As we see, like URL is what we need for this workflow to be executed.
in parallel. So we change it. So for example, this one is spidering web spider written in Go, which is spidering all the URLs that are there. This is looking for backup file artifacts, so you could add some files that are not meant to be there. For example, that could mean some credential leakage. Spider is mostly for like recon purposes, finding the parameters, files, routes, and what could be used with them. Hack crawler is also crawling through the website, and this one Medusa is brute forcing all the files with the word list. So this one is pretty large. I guess we could just change it so it will be quicker. So let's go to sec lists, discovery, and let's go to fuzzing. Let's see what we could do. Maybe, yeah, discovery, web content, I guess. And then we could search for like some tools that are smaller, let's say, but we'll need probably, because as we know, this one is PHP, so we'll probably need some PHP word lists at the beginning. So I could say we could add something like deer search, I guess. I think it's a bit like smaller, and we get the raw URL from GitHub or whatever hosting you choose, and then just change it here that we use different word list. Also, for example, you could upgrade this workflow. Just came to my mind. So, for example, we have a tool that is generating word lists, which spiders given URL and creates a list of words which could be used for password crackers or for brute forcing. So for example, I could connect it to this one URL and then connect the word list it gets here. But I will not do that right now because I haven't tested it yet. So let's say this is like ready for the execution. So I could just click save and execute. URL added, smaller word list, and now we have like option to execute it in 5 parallel or 1 in parallel. So what that means is that if we choose one, this tool will be executed, then this tool, then this tool, then this tool, and if we select like 4, it will be executed immediately, probably this 4 at the beginning. So we'll wait for it to be executed. This one is that we are finished. I want to show you something else, the recon subdomain workflow that is also present on the store. I could just copy it. So for example, this one, and this one is pretty complex. So I will not execute it right now, but I could show what is the dynamic of it. So let's go to recon with permutations, and this one is a bit tricky also to show. Whoa. So I guess. So here is like the input, and we have like AMAS and subfinder that we had in the beginning. We have like let's go to something that is already executed, so we could go through the output. So for example, Uber have its own public bug bounty program, so we could show it. So we have Uber here. Subfinder found us some subdomains. AMAS found us some subdomains. This one is just merging word list that we give it to it and the domain. So you have like all of them merged together like a potential subdomains. And here is the one that is resolving all of that based on the resolvers file. So we have also mass.dns that is resolving all of that. So now we have a problem here that we want to merge all of the subdomains. Here we have like on all of them formatted, but here we have like 3
columns here, like subdomains, DNS record, and what's the value of that DNS record. So we need to change this a bit. So we add a bear script that is taking only the first row. So now we have the first row like we had here. It is slicing all of the unnecessary stuff. And as you could see, it has like a dot at the end. So we want to delete dot as last character and then merge all of these together. So now we have a pretty long list of all of those. And now we could go after and then do the permutations. So we add words file. So for example, if we find subdomain as here it is like test PHP, it is permutating like test PHP dev, test dev.test PHP and that kind of stuff. So we are now again searching for all of those that are permutated. For example, this one is doing like with the splitter that we showed you earlier. So this one is outputting all the subdomains. So for example, if you have something.dev.uber.com, it is doing recursively subfinder for each one of those. And then finally merging it all together. And it becomes bigger and bigger because you do all the permutations. At the end, you have all of those resolved subdomains that you could use like we used for our workflow. And this one is finished. So go spider. It found like hrefs, URLs, forms, and that kind of stuff. So we created a script to get only the files that we need that are already present there. This one is looking through the backups. So for example, also parsing of them. So for example, we have like this one, which is interesting. So this is like the workspace, workspace configuration of some IDE, I guess, like PHP Storm or something like that. And also other stuff. So in this case, we already basically, if this was a real target, we already found a vulnerability, like a workspace configuration that could be sometimes critical, like for credential leakage. So this is like the point where you could get some of the bounties running. So I guess, Antonio, you could briefly explain this kind of flow. Yeah, for sure. One question that I had though is, do you know like how long would it take for like a target like Uber in that situation? Because this is a fairly complex workflow, right? Yeah, well, I don't know. I just like sometimes I just execute it and wait. I guess I see by the workflow. I don't go like immediate when I execute the workflow. I don't go immediately somewhere else. I wait. I wait for it to be run, and then sometimes, for example, I watch like it for 5 minutes, and then I realize that there is like each of the status responses are like 404 or like it is like blocking my requests or something like that. So then I realize I need to change something based on that target. So basically, it depends by the target. This one is finished pretty quickly, like in about like 2 minutes. But for example, I guess if you enter like uber.com or something that is huge in terms of like how big is the web application, it will probably take more. But always you could just change the machines to large, and then it could become faster as you're executing it. Cool. I think one of the questions that I saw in the chat was someone asking, like, if I created my account as part of like the TRICKEST, how do you guys do I have like a whole infrastructure just for myself? How do you guys sort of like distribute that? Yeah, you have the whole infrastructure for yourself, meaning you will have some kind of reserved nodes for your account, and then you will be charged. I mean, charged in the beginning. There will be credits, but basically
that instance will be up and running for about an hour. And if you're not using the platform and there is no workflows executing, we will bring down that instance. So, for example, you for a workflow, you could execute like 15 or 20 workflows. If it stays in 1 hour, you will get charged only for an hour per instance. So if you're not using it, like going somewhere or there is nothing running, balance will stay the same. Awesome. Ficou claro, pessoal? Precisa de, tipo, mais ou menos o que ele falou ali foi basicamente que se passar de 1 hora, tu é cobrado por 1 hora só, e que existem alguns nodos que são exclusivos para tua conta, então, tipo, eles conseguem distribuir isso. A maneira como eles fazem isso, eu vi por cima, eles usam vários provedores, no caso seria a DigitalOcean, eles têm algumas AWS também e tal, mas basicamente quem faz essa seleção é o próprio TRICKEST. E aí eles têm esse processo de tentar otimizar a execução na real, justamente para não afetar muito no teu valor. Muito top, cara. Isso aí a gente tava falando nas 2 lives anteriores, que era sobre o Param Spider, sobre crawlers de parâmetro, né? Então, pra rapaziada entender qual nível que a ferramenta te entrega. Então, cara, vamos ser bem claro e direto. Tu manda só o domínio, tu monta teu workflow e o negócio faz tudo pra ti. Então, ele tem os workflows prontos ali, né? Que nem ele mostrou ali, ó, todas as ferramentas, buscando parâmetros, né? Então, cara, a quantidade de output, de endereçamento que a ferramenta consegue te dar, cara, é um negócio, assim, muito louco, cara. O que tu vai ter que saber é o que cada ferramenta faz. O resto, velho, tu montando o teu workflow, tu montando o que tu quer, a ferramenta vai te dar. Então, só de tu conseguir, no final, imagina só, tu pegar lá o Go Witness, cara, tu mete aí no departamento de defesa um DOD, que é 3, 4, 5 milhões de subdomínios, e a ferramenta ela te trazer esse output completo e tu conseguir ver o que tá rolando por baixo dos panos, tu fazer crawler, tu conseguir enumerar parâmetro, diretório, fuzzing, tu conseguiu utilizar a tua word list, cara, que nem ali, ó, ele conseguiu pegar a word list que tava dentro do GitHub e ele selecionou a word list dele, né? Então, ele não é uma ferramenta chumbada que ele vai te falar assim, velho, tu só vai utilizar esta word list. Não. Se tu tiver uma word list de parâmetros, vamos dizer que nem tem a SAMS, que é uma word list que eu achei esses dias imensa, tu pode mandar a ferramenta utilizar a word list e, velho, é forte abraço, entendeu? A ferramenta que vai fazer tudo pra ti. Então, cara, ferramenta do caralho, velho. Tu tá louco, velho. Pode dar-lhe o let it go aí, já era e... Já era. Eu acho que o raciocínio é justamente esse mesmo. É, tipo assim, ele te removeu a complexidade de tu ter que pensar em, tipo, vou montar isso. A lógica de criar as one-liners que tu utiliza, elas ainda são as mesmas, né? Tipo assim, quando mas basicamente o que tu precisa fazer nessa situação é mais pensar em efetivamente o que tu quer. Porque, por exemplo, se tu tá pensando em, tipo, criar uma one-liner, tipo, tu vai dizer, tipo, beleza, eu quero extrair só os arquivos que tem extensão PHP, porque daí eu quero tentar fazer um fuzzing, alguma coisa assim e tal. Então tu pensa, tipo, vou dar um cat nessas URLs, vou usar um grep aqui, passando, tipo, PHP como, tipo, o parâmetro que eu quero. Então, nessa ferramenta, na verdade, tu não precisa pensar nesse nível. Tu, basicamente, a maneira como tu escreve a one-liner, no caso, né, que daí não seria one-liner, seria mais ou menos dizer, tipo, basicamente tu explicar o que tu quer. E aí tu basicamente precisa saber as ferramentas, como o Aftia falou. Sabendo as ferramentas, sabendo como pipear uma delas para as outras, resolveu o problema. Cara, muito louco, cara. Tem muita ferramenta, muita ferramenta, muita ferramenta. Nabu, tem Nuclei, tem RootScan, tem NSCan, tem de AWS, tem de password, tem de crawler, tem de... Cara, tem de tudo, velho. Fuzzing. Agora ele vai mostrar certamente ali, que nem ele tava montando um workflow sobre parâmetros, né? Então ele vai crawlear os parâmetros, né? SQL Map. Cara, dá pra achar bounty, tá, rapaziada? Pelo amor de Deus, velho. O negócio... Open Rate... Cara, tu tá louco, velho. Tá na mão, velho. Tá na mão, o bagulho tá na mão. Tá na mão. O bagulho literalmente tá na mão, entendeu? É só tu entender o que tu quer buscar, te focar no que tu quer buscar. Cara, graficamente tu tem tudo, cara. Ali, Arjun,
Mag, Param Spider, X8 aí, ó, que é a ferramenta que a gente falou semana passada, ó, de parâmetros, que é a mesma... É um cara ali que bate com o Arjun, né? Então, cara, tá pronto, velho, tá ligado? Então, olha, Antônio, pode mandar aí o nosso mano aí tocar a ficha e já era, velho. Muito top, muito top. A JS, mas tu tá louco, cara. Tu tá louco, mano. Ô, meu, na moral, velho, na moral, o cara que me disser assim, velho, a ferramenta não me traz o que eu quero, eu acho que tem que voltar à base, entender o que tu tá buscando, porque, mano, tem tudo ali. Tudo, tudo. Tudo que um Hunter vai buscar, tá ali, velho. Entendeu? Ele só não vai fazer o reporte do bounty pra ti dentro da Hackerone. Mas o resto, velho... Não ainda. Não ainda, que certamente a gente vai dar essa... Eu tô vendo essas coisas aqui, eu tô pensando em coisas mirabolantes, mas que eu vou falar com o Antônio e com o Nid, e a gente vai tocar essa parada pra frente aí, velho. Cara, do caralho, velho. Mano, o negócio é muito louco, cara. Se tu conseguir juntar, pensa só, tu juntar com a API da Hackerone pra tu fazer reporte, quando vê tu utilizar a API da Hackerone pra tu extrair teus programas privados, que nem o BBRF, e, velho, o bagulho estourar pra ti, entendeu? Mano, do caralho isso aí, ô Antônio. Ah, tu tá louco, velho. Muito top, muito top. Yeah, Ned, before you go ahead, we're just appreciating how good this tool is. Congrats, man. Like, this is awesome. Yeah, Yeah. I guess like Insanos, bro, you... insanos. Thank you. I guess like there is like everything is shown, like for example nuclei, as you probably guys like it. So this one is cloning all of the nuclei templates from all around the world, around the GitHub, and then just executing it all on the subdomain list in this place for Uber. I don't want to go through all them because there is probably some vulnerability that I don't know anything about. So I guess like these ones are not, these are false positives, but I don't want to go down there because it's a pretty big file. So I guess like the users, when they start using it, they'll find vulnerabilities more easily, more productively. It is fun to build the workflows. I am like in the platform like 24/7, so you just need to get used to it in terms of like how do you build it, how do you execute it, how long it takes. For example, when I go to sleep, I just like execute it and then go to sleep and wait for the vulnerabilities to show up. So I guess I would love like that we like implement all of this stuff fast, so it could be like publicly available, everybody could sign up. But we are, as we said, like this is our first version of the product, it's not ready yet. So I'm asking everyone for patience right now, and I guess it will be soon. Cool. Cool. I think, acho que tinha umas perguntas ali que o pessoal tinha perguntado, talvez seja um bom momento. Just like trying to sort it out if there's any questions. Preguntas. Fuck yeah, man. Cara, deixa eu ver aqui. Tinham perguntado sobre a trial, né? Assim, tipo... Sobre a trial, né? O cara ali, ele falou que é legal. Roda, ele perguntando ali se roda tudo na VPS, mas é quase tudo na ferramenta. Tu já respondeu, porque a gente utiliza por baixo dos panos algumas coisas. Deixa eu ver, velho. Tinha uma ferramenta, uma pergunta que foi sobre... eu acho que ele respondeu ali, que era do Will, né? Sobre o container aqui, ó. Se criar uma conta, eu ganho um recurso server container, ou que será exclusivo para o mesmo workflows, ou será distribuído com outros usuários da plataforma? Tipo assim, eu tenho meu workflow, ele vai disponibilizar para outros ou somente para mim? Acho que, tipo, isso é uma coisa que não é agora, que, tipo, não existe isso agora, mas está no backlog. Just confirming this, Nenad, because I think one of the things that they're asking is just, if I create as part of like my account, I do have like a workflow that I use
pretty regularly. Will people be able to copy my workflow if I make that public? I don't think that feature exists yet, right? Not yet. Yeah, the users could later when we I forgot to show that. Sorry. So we have publish here. So basically, when we implement that feature, users could publish if they want a workflow for the store. We will probably have some like in later phases, some like ranks, badges, like how much some workflow is copied, maybe even that you could sell your workflow in the future. So we'll just research on those stuff, and also feedback is appreciated around that. So those workflows that I made in this stream, they are mine, they're private. We have like all the testing stuff with the like from security and perspective, like if someone could enter somebody else's workflow and all that stuff. We hope, as you know, nothing is secure, so we hope that everything is fine there. But somebody could see your workflow only if you want to publish it, or a tool or a script. Oh, awesome. One other thing, this is a question of mine. I remember like we spoke about like maybe integrating like workflows with some sort of like CI/CD. Is that, and I remember like you said something about like maybe using like a webhook or something. Is that still the idea for now? Yeah. So we are just like researching it, but basically you could like, for example, add some Git folder and say Docker build, Docker execute, Docker images, and that kind of stuff. But we want to focus on the like penetration testing community, initially offensive security community. Theoretically, it could be done, it could be made, but we want to focus only on like the community and the people that are like want to like automate things, be more creative, more productive. And I guess in the later phases, we'll see how it goes with CI/CD and those kind of additional features. But it's possible, yes. Cool. Yeah, just só compartilhando, pessoal. Essa era uma pergunta que eu tinha, na real, né? Só para explicar ali, porque isso é uma coisa que eu vou ter que fazer no meu trabalho, que é integrar alguns workflows de, tipo, testar algumas vulnerabilidades, parte do processo de continuous integration, alguma coisa assim e tal. E isso é uma coisa que eu perguntei para ele, foi um dos primeiros feedbacks que eu dei, se a ferramenta possibilitaria tu integrar um workflow criado externamente para dentro de, tipo, de um processo de continuous integration lá e tal. Ele falou que é possível, na real, tipo, é uma coisa que eles estão pensando, mas não é o foco agora, porque a ferramenta ela é criada para bug hunter. Então, tipo assim, a ideia, na verdade, é automatizar o processo de quem está buscando bugs e tudo mais, não necessariamente para o contexto mais de application security. Perfeito. Antônio, tu pode perguntar se ela vai ser open source? Eu acho que eles perguntaram aqui, não me lembro se ele respondeu. I think, like you mentioned as well, like the idea of like making that open source. What is the like? What are we thinking? So initially we wanted it to be open source, but we realized that it would not be good as this one is if it was open source, because you have like a lot of GitHub repos that are kind of creating the framework with integrating all of the tools. And usually they are separated in different like categories, and they are kind of different in use case and that kind of stuff. So we wanted to have like enough resources in terms of like development, design, front-end development, and like website and marketing and all of that stuff, that people could see it, use it, and that it could like be used for whole kind of purposes. Because like, for example, if you look at the scanners, like the regular ones that also enterprises are using, like to scan something, they enter the target and they just see the report. They don't know what is happening in beneath. That means that like they're using some sort of automation, some sort of tooling in the backend. And then you will see only the results. With the TRICKEST, you could see each one of each step and each output, and you could create your own scanners. So this could become more like a factory of scanners. And also because like there could, for example, if
this was open source, there is almost like no possibility for the people to earn for their automations, for their works, and also in the future, I guess, to be connected to the enterprises and then do some automation for their own use cases. Acho que tá respondido. Então, só... Precisa não, tipo, pode tá dar, bom? pode dar. Bom, basicamente o que ele falou é que a ideia inicialmente era que fosse open source, mas eventualmente eles se deram conta de que era um projeto grande, vocês podem imaginar, e eu consigo garantir que, tendo trabalhado como dev, isso é uma coisa muito complexa de desenvolver, eu não sei quanto tempo levou isso, na real. Então, eles precisavam de recursos, de tipo front-ends novos, back-ends, pessoas para trabalhar com cloud, coisas que eles não tinham conhecimento. E a outra coisa que ele falou que é importante também, como parte da plataforma, é que a ideia é que talvez tu consiga monetizar com alguns dos teus workflows. Então, se tu criou um workflow lá super específico que, de repente, deu uma bombada e o pessoal, tipo, faturou uns bounties com esse workflow, talvez tu possa, tipo, criar uma maneira de monetizar ele, tipo, por um valor irrisório, e aí a pessoa poderia, tipo... Enfim, tipo, basicamente, quando tu compra, por exemplo, templates de WordPress, sei lá, para fazer um site, por exemplo, então tem os templates premiums e tem os templates gratuitos, poderia fazer mais ou menos a mesma coisa a partir da plataforma. Muito louco, cara. Pá, que ferramenta do caramba. Puta que pariu. Ô, meu, na moral, velho, o cara que me falar assim, velho, bato, tá louco, cara. O bagulho faz tudo pra ti, velho. Faz tudo pra ti, mano. Na real, eu vejo assim que todo e qualquer feedback é sempre bem-vindo, mas o negócio, cara, pra tu dar um feedback aí, velho, vai ter que ser um negócio bem... um negócio que vá acrescentar, porque, cara, ali, ó, o bagulho fica rolando, gurizada. O bagulho tá rolando e o bagulho tá trazendo coisa, velho. Entendeu? Não é... O bagulho não tá ali pra bonito. Não é um GIF ali que o cara meteu no Google ali que tá dizendo que tá rodando. Então, ele tá agora parciando várias coisas, tá limpando duplicado, tá... Cara, vai largar pra dentro do Subfinder várias coisas. Meu Deus do céu, cara. O bagulho tá... E utilizando o word list gigante ali, velho, ó. Ele tá metendo ali uma word list de subdomínios, ó. Né? Uma das gigantes. E então vai largar tudo pra dentro do Subfinder, vai limpar duplicado, depois ele vai resolver tudo e forte abraço. Cara, do caralho, Antônio. Pode dar o start pro mano aí. Awesome. Yeah, I don't know, like, if you have anything more to add. No, just if there is some additional questions. Então se o pessoal quiser fazer mais algumas perguntas aí, se tiver mais algumas. Aí, rapaziada, tem Will, gurizada aí que gosta das perguntas. Cara, não vai me perguntar depois, velho. Não vai me perguntar depois que eu não vou conseguir responder direito, velho. Tá os dois mano aí que são os ninjas do bagulho, velho. Não vão me quebrar aí depois que eu fechar a live e mandar no Telegram aí, olha, velho, que eu vou matar vocês, velho. Alguém aí tem mais alguma dúvida aí, cara? Uma dúvida, ô Antônio, que eu tenho, tá? A gente vai... Vamos se dizer assim, multi-clouds, tá? Eu tenho AWS, Google e DigitalOcean. Eu vou conseguir meter as minhas API... Eu vou conseguir ele utilizar essas minhas clouds, né, para vamos pensar no modo de tunar a ferramenta, tá? No processo de parallel. A gente consegue utilizar elas, à frente vamos ter essa, ou já tem, né? E eu não... Eu acho que no momento, na verdade, quem decide tipo a infraestrutura é o próprio TRICKEST, até porque eu acho que o valor é atrelado a isso, mas eu posso perguntar para ele. Te entendi. So then one question. So for instance, Okja, he has already like a cloud infrastructure that he uses for like automation and all that stuff. And the question is like if eventually he would be able to use his own like infrastructure as part of like the TRICKEST, and maybe just use some sort of like the front end application as a way to speak with those infrastructure with this cloud environment. Yeah, so that is kind of, let's say, that could become a surprise later on, but we have some kind of current implementation, which is not finished yet, but that means that if you have like, I guess that will be when we will have early access, something around
that. Is it like a native app where you could just execute it, or is it like that you could connect your own infrastructure and then it becomes machines, and then you could execute it from your own machines? We have an implementation for that, but we are kind of now more into the like platform stuff and like just sorting out like the needs and like, you know, what is the flow, the best flow for building the workflows. And when we have enough people that are used to it, that know like from this kind of streams, that they know how it could be done, and also know how to connect their external infrastructure, will probably be the time that we open up that feature and then just let everybody connect to it. And also the big feature is that is also a big feature for the enterprises. So if you have like a infrastructure inside of the VPN and you want to test your environment for like new features which are on dev environment or something that is not public yet, then you join your own node and then execute it inside of your own network. So you don't need to worry like for something, you don't need something to be public to be tested. So this is also like has two sides. Community has like their own infrastructure they could connect, and enterprises have their own infrastructure for their own internal purposes. Sure. Basicamente a ideia é que, tipo, ele falou que já existe uma implementação disso, que possivelmente é trial, né? Tipo, eles estão validando essa ideia, mas eu acho que o momento, tipo, justamente porque a ferramenta está evoluindo, ela está na versão inicial, eles querem focar nessa parte de comunidade e, tipo, desenvolver mais, acho que a ideia do workflow, efetivamente, do que investir nisso, porque isso torna quase que um produto diferente, na real, né? Tu conseguir exportar, tipo, o front-end e daí tu conseguir conectar com outros cloud environments. Uma coisa que ele falou que é útil ali, talvez, seria tu conectar, por exemplo, tu quer testar algum ambiente interno teu, e daí tu conseguiria usar a ferramenta para se conectar nesse ambiente interno sem que tu precisasse tornar o ambiente necessariamente público. Então, essa seria uma ideia de coisas que tu pode fazer. Então, tipo assim, numa infraestrutura de empresa, por exemplo, tipo, tu quer testar todo, tipo, sei lá, aplicações internas que tu tem, mas tu não necessariamente quer expor isso, tornar isso público, né, para poder se conectar com a ferramenta. Então, isso é uma coisa que eles estão planejando fazer, mas o meu entendimento é que não é prioridade agora. Boa. Outra dúvida que eu tenho, que me veio à cabeça, a gente consegue criar notificações, vamos dizer assim, ó, eu tenho Notify e tenho meu boot, né, e eu quero botar minha API, meu token ali do Telegram e do chat. Eu consigo fazer isso para receber esse reporte? E a outra dúvida seria eu tenho a Security Trails que eu utilizo para subdomínios também. Eu conseguiria adicionar vamos dizer, o scroll. Eu tenho o scroll, posso disponibilizar para a ferramenta, né? Para a gente fazer o scroll dos subdomínios. Isso aí eu posso contribuir com a ferramenta com maior certeza. E a gente passar o nosso token e a gente utilizar também esse scroll que é em Python, para ele fazer o scroll de subdomínios e juntar com a MAS, juntar com o Subfinder. E, velho, o negócio fica muito louco também, né? Então a gente vai ter mais uma fonte de busca, né? De subdomínios, né? Então a minha dúvida seria sobre o Notify. A gente consegue utilizar o Notify e a gente consegue utilizar um scroll da Security Trails e eu forneço o código que eu tenho do scroll para dentro do TRICKEST. Massa. Eu poderia, acho que eu saberia tipo, te responder isso, mas eu vou deixar para ele na real, porque, enfim, talvez ele tenha mais insights. So, Nenad, one question about is if I have like some sort of like notification system for my recons purposes, right? Is that something available today that is part of the application? And the second question would be, for instance, like I think like I do use security trails as well, and often I use that. And there's a feature called like a scroll that you can basically like go through the whole list of like subdomains and implement that. I think one of the things that I would suggest is just because the way I do use security trails is just like I just call the API
And then you'd be able to do that because you can create like raw scripts, right? Yeah. And also you have, yeah. But is that like, so the question would be, is there another possibility besides this one? So yeah, you could create raw scripts, and also as an example here. I just wanted, like, I just did a research about like project discoveries, how many domains they have. So basically, I found out like for the API call that is getting all of the JSONs. So basically, if you get the API call for something, you could just add it as an URL and then just go through the stuff. So you have JSON, get zip URLs, then download them all, then unzip them, and then just get all of the subdomains at one place. So you could do that with URL, and also you could do that as like So we have like tools like HTTP, so you could just add your like cookies, post data, or whatever you want, and the URL. So if you're like you have like some specific security trails URL, you could just add there what is the path to list or whatever, and then use it continuously somewhere else. And about notifications, currently we don't have them yet, about like when run is finished, when workflow is created, and that kind of stuff. But for the results notifications, if there is some tool that could do that, so for example, you could drag and drop it and then connect it to the node with all of the data for that to be passed to Slack, to Telegram, as I heard from parts of the speak. Then we could just integrate it, and then you could just add something, like this, notify me, and then just add some output of some other tool, as you saw, like for example Amas here, and then when it executes, then you will get somewhere that you want. So we didn't search much for these kind of tools, but if somebody have some of the tools, he could just send us, and we'll integrate it like we did with all of the other tools. O que tu usa, Ofja, é o do Project Discovery? Notify, sim. Do Project Discovery. É porque uma coisa que só, eu não sei se tu tipo, sacou ali o que ele falou, mas basicamente, em relação aos subdomínios ali, basicamente o que ele falou de usar Security Trails, tu poderia usar aquela ferramenta ali se, por exemplo, fosse simplesmente para crawlear uma URL e tipo, pegar as informações de lá. Mas uma coisa que eu faria, na real, porque eu sei que funciona, é que tu pode criar um script, por exemplo, eu também uso Security Trails e eu chamo a API deles direto lá e tudo mais, e daí tu poderia criar tipo, simplesmente um bash que, tipo, simplesmente baixasse o teu negócio, tipo, pode usar Python se tu quiser, porque eu sei que o Scroll é com Python, né, tu fez. E daí, basicamente, vai piar para outra ferramenta. Uma outra possibilidade, na real, é, tipo, tu pode, tipo, sugerir uma ferramenta para o marketplace deles lá. Tipo, isso é um processo que... Isso é um processo que é manual, né? Então, tipo assim, tu submete a ferramenta e daí tem alguém lá, tipo, do time dele e acaba aprovando. Não só vai fazer o teste, como também vai, tipo, mapear ali, tipo, parâmetros e tudo mais, né? Porque essas coisas, elas não são... A ferramenta, ela não consegue identificar dinamicamente. Uma outra coisa também que a gente conversou, foi a possibilidade de colocar algumas ferramentas como trial, porque, por exemplo, tipo, sei lá, tipo, você tem ferramenta nova o tempo todo, né, meu? Tipo, alguém tá sempre fazendo alguma coisa mais rápida em Go, em Rust, sei lá. E aí, a ideia seria importar essas ferramentas para dentro do TRICKEST, tipo, e tu poderia testar essas ferramentas, mas tu ainda não poderia testar elas, se elas não fossem, tipo, completamente testadas e validadas pelo time, tu não conseguiria testá-las como parte do workflow. Só conseguiria testar elas num contexto mais controlado, assim, até que ela seja validada, entendeu? Validada, entendi. Tipo... entendi. Top, mano, top. Isso. Mas pode comentar com o Nito que eu vou mandar pro marketplace dele com maior certeza o iScroll, né? E eu acho que muitos hunters utilizam a iScroll, né? Claro, por ser uma API cara para tu ter o scroll,
Eu acho que Uhum, muita gente vai aderir. Cara, eu tenho quase certeza, uhum, muita gente vai aderir a uhum, TRICKEST e vai uhum, falar sobre a Security Trails de ter um scroll ali, de tu botar a tua API e tu conseguir uhum. utilizá-la na ferramenta dele, né? Ô, meu, muito do caralho essa ferramenta aí, meu. Muito boa. Yeah, so Nana, just after I was saying that, like, I was explaining the idea of like submitting like new tools, and then like Mm-hmm. even like we spoke earlier today, like the Yeah. idea of like having a tool being tested but not properly validated, so we Mm-hmm. would be able Mm-hmm. to test that in a controlled environment. What he is saying is just he's been using this scroll API, which is part of like the security trails, and there's a tool Mm-hmm. for that, like it's written in Python. So I Mm-hmm. think he would be able to kind of submit this tool to be incorporated Mm-hmm. as part of like the triggers as well, right? Mm-hmm. Yeah, so we are planning on releasing like open source web platform with all the tools we integrated, with Mm-hmm. all the parameters, all the Docker files, all the build and everything could be executed immediately. So we just waited for it like something to be open source, because like we come from community and we use community made tools, so we want to give it back. So basically that web application is kind of meant to be open source. I don't want to show it up because it's not ready for like showing. I showed to you because like we are communicating like more deeply and sorting out the stuff and trying like to make it better. But what is in that web application is all the tools that are integrated, all the parameters like you have on the store, and also all of these tools could be executed immediately with Docker builds that are already present there, so you don't need to worry about like installing, at least about the installing of the tools, and that will be open source. So we will when we publish that, then the users could submit a pull request to our GitHub repository, and then just create a configuration of the tool. When we validate it on our environments, it will be integrated, and you could use it. Later, we will have like private tooling and all of that could come with all of these features. But for now, all the tools will be public, and until we like do more stuff with the store and with the platform. Sure. Então, basicamente, o que ele falou é que o processo ainda é bem rudimentar, então, basicamente, a ideia, isso não está nem acontecendo ainda, eu acho, mas basicamente é que tu vai submeter um pull request para um repositório do Trickest explicando a ferramenta o que que é, descrevendo, e uma configuração, na real, que seria equivalente, talvez, a um Docker file, alguma coisa assim, para ela ser integrada. Aí seria validado por alguém do time, e essa pessoa, eventualmente, tipo, disponibilizaria ela como parte da plataforma. Uma Muito outra coisa top. que ele falou também é que eventualmente a ideia é ter ferramentas, tipo, sei lá, uma ferramenta para te submeter sugestões de ferramentas novas. Então, tipo, mas isso óbvio, né? Como é processo inicial ainda, tipo, ainda vai levar um tempo para acontecer. Perfeito. Tem uma dúvida ali do Thiago. Uhum, Ele perguntou se vai ter alguma videoaula, algum tutorial para ensinar a mexer no TRICKEST, né? Ou algum treinamento que uhum, vocês pensam em gerar sobre a uhum. utilização da ferramenta. Beleza. So then one of the questions is about training. Like eventually you guys, because there was not a lot of effort in like documentation, obviously for like obvious reasons. But like someone is asking like if the idea is to have like some sort of like videos trying to like explain like the features, if this is something that is coming soon or like this is Yeah. not priority right now. Yeah, it's totally priority. It's kind of it should be done yesterday basically, and we are almost finished with the documentation. We didn't decided yet. Will it be like private for like only our early access users or public for everyone? But there you will have like the demos, the GIF files, like how some sort of like steps is done inside of the platform. What does like everything means in terms of like project spaces, store, tools, parameters, all of the stuff, and also in the editor. So we'll have all of those stuff there, so everybody could like just
go through here and then just go to the docs and realize, like, see what could be done on that specific page or a feature and that kind of stuff. Cool. Então, basicamente, ele falou que documentação é uma prioridade para ontem, mas, enfim, tipo, é um time pequeno ainda, então eles não conseguiram dar a atenção que isso merece. Eventualmente, a ideia é desenvolver, isso é uma coisa que eu já tinha conversado com ele também, de, tipo, talvez essa colaboração possa partir de pessoas que estão, tipo, testando o processo, tipo, agora já, por exemplo, eu e o Off já estamos como parte ali, tipo, dando feedback e tudo mais, então talvez isso possa ser uma coisa que talvez a gente vá ajudar também. Mas inicialmente, tipo, o que pode se esperar na sequência agora é basicamente documentação explicando as nomenclaturas, né? O que seria um workflow, o que seria, tipo, a parte de stores, o que aborda a parte de scripts, como é que tu pode interagir com isso, mas nada muito mais do que isso. É muito aberto, né? Tipo, acho que, tipo, a ideia deles eventualmente é poder criar bastante documentação e tudo mais. Ele me comentou alguma coisa que seria parecido com a ideia de usar o Web Academy dos caras do Burp, mas, tipo assim, mais ou menos a mesma ideia de criar uns laboratórios e tudo mais, mas, tipo assim, óbvio, isso também é uma coisa que demanda bastante trabalho. Perfeito, mano. Muito louco. Eu acho que ali do chat, ali, eu acho que foi respondido, Tiagão. Gaf, é uma ferramenta de recon, velho, uma ferramenta que a gente tá com um dos donos, né, da ferramenta, e o Antônio também, ele é um dos mentores também juntamente da ferramenta, e a gente trouxe hoje na live aqui para mostrar um processo de recon completo, né, com uma ferramenta gráfica, utilizando muitas coisas. Eu vou disponibilizar depois dessa live para quem tu que é inscrito, tu vai conseguir visualizar ela desde o começo até o fim, porque é uma ferramenta muito grande. Eu não vou conseguir te dar um overview agora da ferramenta, porque o negócio é muito grande. E aí eu vou te recomendar tu começar a ver a live do começo quando a gente finalizar. E podemos tocar aí, Antônio. Cara, toca a ficha, velho. Ferramenta muito louco. Yeah, so Nenad, if you want to show something else, no, I'm okay. Cool, awesome. So if we don't have like any more questions, I think, yeah, I can just say like a few words. Like maybe if we don't have like more questions, Nenad, I think I speak for everyone when I say that this is great. Like everyone is super excited about it. I think like it goes hand in hand with like OffJav has been showing to people. Like if you watch the lives previously, you're gonna see that pretty much like it's the same process, but this time like replicated as part of like a visual tool, which is just super disruptive. And I think like, yeah, I think everyone in this community is going to benefit from that. I think everyone is super excited about like giving more ideas and feedback. I'm definitely going to do that. And yeah, like thanks for showing us, because this is awesome. No, I mean, like thank you guys for like inviting me here, and also like to giving me the chance to speak about all of that we've been building for the community. So basically, as you probably know, this platform would not exist if there is no community and there is no tool. So there is nothing to be drag and dropped. So we are like sharing, like, yeah, like let's call it like symbiosis or something, like mutual cooperation. And also, as you probably know, and also why this streaming exists is because of like sharing the knowledge and like learning the new stuff from everybody, like new ideas, new bypasses, new vulnerabilities and everything. So we wanted to create like some sort of central place for everyone to learn, to share, and to be better at their work. Currently, as a penetration tester, bug bounty hunter, but later maybe as a DevOps, as Sec DevOps, or I don't know what will this platform become. But there is a vision and mission, and we are glad that you guys and everybody. I didn't watch the Twitch and chat, so I don't know if everybody's like, this is not like as great as you're talking or something like that. But I guess that everybody could benefit from this, and that
we will get more vulnerabilities and bounties in the future. For sure. Absolutely. Bom, basicamente o que ele falou é que, tipo, agradeceu, disse que, tipo, essa ferramenta não existiria se não fosse pela comunidade, tipo, não teria o que fazer drag and drop se não existe essas ferramentas, nenhuma delas foram criadas pelas pessoas que trabalham na TRICKEST, então, basicamente o que eles fizeram foi tornar isso possível, né? Mas foi utilizando ferramentas que foram criadas pela comunidade, então essa é uma maneira de, tipo, devolver isso e o objetivo é que ajude a gente a conseguir bounties e tudo mais, e mesmo enfim, ajudar a entender como essas coisas são integradas e, enfim, fazer um proveito maior do que simplesmente, talvez, buscar só bug bounties, mas aprender bastante com o processo também. Muito top, mano. Acho que, rapaziada, acho que não tem mais dúvidas ali. Já deu para ter um overview, cara, 2 horas de uma live muito top, mostrando de uma ferramenta muito louca. A gente teve, né, o Antônio e o Nids, eles disponibilizaram, né, a gente sortear, né, pra rapaziada que está na live agora, um acesso, né, para dentro da ferramenta. Então, vocês vão poder fazer esse teste dessa gigante dessa ferramenta, né? É um negócio assim que ela tá crescendo. Bom, ela já tá muito grande, tá? Então, um negócio assim só tende a voar sozinho daqui uns dias. E já tá começando a voar, né? Mas a voar sozinho, assim, porque o negócio é muito louco, né? Então, eles nos doaram, né? Nos deixaram a gente fazer essa doação para quem tá na live, né? Então, eu vou abrir o sorteio de um acesso, né? Então, todo mundo que digitar TRICKEST, né? O nome da ferramenta, eu vou abrir agora. E deixa eu ver aqui. A info. Eu vou botar aqui user time. Eu vou botar aqui de 3 minutos, né? Acredito que dê. E então eu abri o teste. Então quem digitar TRICKEST, né? Vai entrar no sorteio e a gente vai randomizar esse teste, né? Então, Antônio, para quem quiser, quem não conseguiu se cadastrar, né? As pessoas conseguem fazer essa solicitação? Elas conseguem, mas é fechado, improvável né? que por agora é improvável que por agora tu consiga. Tipo, como ele disse, existe muito interesse, já existe pessoas testando a ferramenta e pessoas que são parte e o objetivo, na verdade, agora não é necessariamente utilizar ela como se fosse a ferramenta pronta, é mais para tentar colher feedback mesmo e tentar melhorar a ferramenta até que ela fique pronta. Então, tipo assim, pode se cadastrar e tudo mais e solicitar o Early Access, mas talvez demore um pouquinho para receber. Perfeito. Não, tranquilo. As pessoas ali tem que digitar exclamação, tá? Exclamação TRICKEST. Exclamação TRICKEST. Firmeza? Então, vamos ver aqui. A rapaziada tá se debatendo, né? Então, a gente falta 1 minuto e 40, rapaziada, né? Então, bora lá, digita aí tudo minúsculo, senão não vai contabilizar, né? Não vai localizar o bagulho. Então, tem que ser minúsculo, rapaziada. Tudo minúsculo, velho. Senão não vai bater aqui, velho. Aí depois não adianta chorar, velho. Tem que digitar como o robô manda. Senão já é. Isso aí, velho. Tudo minúsculo aí, ó. Isso aí, mano. Aí, vamos ver quem que vai ser o sortudo, né, velho? Que vai levar esse grande prêmio, né? 55 segundos ainda, rapaziada. Pra quem quiser aí testar, né? Ganhar esse acesso privilegiado, né, velho? Privilegiado, não é todo mundo que tem não, hein? Pra ter uma gigantesca de uma ferramenta,
o cara que ganhar isso aí, velho, lambe os dedos, velho. Lambe os dedos, dá tiro pra cima, que o negócio é insano, velho. O cara, ele mostrou 2 horas mexendo em workflow, criando workflow. E, cara, o cara que me fala assim, velho, na boa, velho, tem que dar ali com um gato morto até o gato miar. Então, a ferramenta muito louca, velho. Muito, muito louca. Eu vou botar nessa tela aqui, ó, pra rapaziada ver que, né, estamos fazendo um negócio bonitinho. Beleza. Rapaziada, fechou, tá? Então, quem tava, quem não tava, não vai mais. Eu vou dar aqui o Allo, né? Quer dizer, pick winner. Então, vamos ver quem ganhou. Quem ganhou? O PointSec. PointSec, tu ganhou, velho. Me responda aí no chat. Vamos ver se tu não é um boot, se tu não é um robô. Fala aí pra nós aí se tu tá aí. Fala aí, tô aqui, nice to meet you, the books on the table. Bota aí, velho, porque a gente aqui não é malandro, velho, aqui a gente somos ligeiros nos robôs, os guri aqui são tudo vacinado contra robô, né? Não sei não, velho, não foi isso aí que eu falei. Rapaziada, é golpe, vou, né? Eu acho que é boot, o mano não respondeu do jeito que a gente perguntou, né, velho? Ô, PointSec, tu tem que estar ligado, velho. Deixa eu ver, né? Tem que resolver o CAPTCHA aí, velho. Tem que resolver o CAPTCHA. Tu não resolveu o CAPTCHA, velho. Vai trocar o CAPTCHA e a gente vai... Véi, parabéns aí, PointSec. Manda aí pra mim depois aí no Telegram, velho, o teu e-mail, firmeza? Manda no Telegram aí que eu mando pro Antônio pro Nid. Suavão? Parabéns, velho. Arrebentou, hein? Aí, isso aí, The Bugs on ET. Isso aí, velho. Isso aí. I think one last thing, like if you want to share your contacts, Nenad, because this might be an opportunity for like, you have like Twitter or like. So yeah, I use like I guess like it will be best that you go to the TRICKEST Twitter, and just we will add some stuff there just to like prepare for those invites and early access users. We are kind of inviting them, so we don't have like a lot of updates in terms of like what are we developing right now, because we are getting the feedbacks, but here will be all the updates people need on the TRICKEST Twitter, on LinkedIn also. You could just find us by typing TRICKEST, and that's it. And also like on our website, we will create some blogs about the research we are doing, vulnerabilities we found, projects we have, and everything around it. And for now, you could submit the early access and watch TRICKEST on Twitter. Oh, awesome. Perfeito, mano. Bom, gostaria de agradecer a todos da live, né? Principalmente aí o Antônio, que foi o nosso proxy aí, o nosso burp hoje. Cara, um excelente trabalho. Eu vou trazer muito mais o Antônio aqui, né? Então já vou deixar as claras aí para a live. A gente vai... uns outros players aí, não de ferramentas, mas de um meio bem conhecido de bug bounty também, que eu vou trazer aqui na live. Antônio e Nid, quero agradecer, véio, imensamente pela parceria, pela confiança de trazer essa ferramenta para dentro da minha live, a gente conseguir compartilhar com grandes pessoas também que estão nesse mundo de bug bounty. É uma ferramenta nova que eu vi que não... eu acho que foi a primeira live da ferramenta, eu acho, para alguém da parte de streamer, né, da Twitter, da Twitch. E gostaria de agradecer muito pela confiança, pelo contato, cara, por tudo. Rapaziada, seguem aí o Twitter dos caras aí, ó. TRICKEST, o Will botou ali no chat, né? Novamente, cara, só tenho a agradecer pela confiança e com maior certeza eu vou ajudar essa ferramenta no que eu conseguir
vê que a gente consegue alavancar ela, eu tô junto aí nesse projeto aí que eu fui convidado pelo Antônio e pelo Nenad. Só tenho a agradecer, cara. E a ferramenta é muito louca, velho. Muito louca mesmo, velho. É isso aí, cara. Tipo, obrigado pela oportunidade de a gente poder trazer ela também aí. Acho que, tipo, foi excelente para ambos os lados. Espero que a gente possa conseguir acompanhar a evolução dela de perto aqui. Tem bastante feedback já que eles receberam, bastante coisas que eles já estão implementando. Já sei de mais algumas coisas que estão rolando ali. Então, a ideia é que conforme isso for evoluindo, a gente pode trazer isso com mais frequência, porque acho que se alinha bastante com o teu canal, né? Com maior E, certeza. enfim. E quero que, quando abrir ela, velho, que eu quero que tu e o Nenad voltem aqui, né? No modo assim, velho, a parada tá aberta, velho. Agora a gente arrebenta os gargamel, entendeu? Então, o convite aqui da minha live é aberto. Vocês têm green card aqui. Então é só chegar e representar, porque o negócio é muito louco. Eu curti pra caramba. Eu virei muito fã da ferramenta e então a divulgação vai ser violentíssima em cima da ferramenta. Então acredito que o chat também ali, a rapaziada curtiu pra caramba. E então só tenho a agradecer o Nenad e tu aí pela confiança e novamente pela oportunidade de trazer essa grande ferramenta aqui para dentro da minha live aí. Vou traduzir para o Nenad, então. Nenad, just so I was saying that like basically we have a free passport, like you can come back when the ferment is the tool is pretty is good to go. So I think like would be a nice idea to get a new features going and then just do another presentation because I think like everyone would benefit from that. Of course, I will like be happy to be again and to present new stuff and also new workflows. And I would love if also we get to some point that we will present workflows from other people, not like our in-house ones. So it will be great. Cool. Awesome. Thanks so much again for doing this. Everyone appreciate it. Yeah, thank you. Thank you, bro. One question. Antônio, pergunta para ele se eu posso utilizar a ferramenta nas minhas lives fazendo recon com a ferramenta, né? Então, às vezes a gente quer esconder alguns segredinhos ali, né, da ferramenta. Se a TRICKEST, ela me autoriza no modo eu utilizar a ferramenta hoje como um gateway, vamos dizer, de recons, né? Utilizando meus workflows, falando da ferramenta, conseguindo publicar muito mais sobre a ferramenta. So Nenad, one last question. I think after I was asking because obviously he does a lot of like recon as part of like his Twitch, his live Twitches. And like one of the questions is if it would be okay to use the tool and like present that to his subscribers just like we did today, but like in an actual some sort of like engagement or. Yeah, of course, why not? Cool. Like awesome. they could like I guess like the point there is also that he will be possibly more creative because he will not need to worry about like you know bash vim tabs in terminal and that kind of stuff. So he could just say, what if we do something else, like bring that node, bring that bear script or whatever. So I guess that could be, the whole process could be more creative than it is in only terminal. Yeah, so of course we will love it's that. definitely a time saver. Então, meu, beleza, tá permitido. Thank you, bro. Então, eu acho que seria isso aí, rapaziada. Gostaria de agradecer a todos que ficaram no chat aí. Parabéns, deixa eu ver aqui quem era mesmo que ganhou lá, velho. Deixa eu ler, o PointSec. Por favor, me manda no Telegram aí, Point, o teu e-mail que eu vou passar pro Antônio e pro Nenad, né, pra eles te mandarem o teu acesso lá pra dentro da plataforma. Não te enlouquece, né, velho? Vai na calma, na cautela, porque o bagulho é louco. Forte abraço pra todos aí. Muito obrigado, Antônio. Thanks, Nenad. Só agradece. Valeu mesmo aí, rapaziada. Forte abraço, é nóis. Deixa eu fechar aqui. Falou!